Good morning, students. So today we are going to start with our second unit of macroeconomics, which is national income accounting. Okay, so in this chapter we are going to learn how to calculate national income of an economy. But before learning how to calculate national income, we must know certain concepts. So in this class we are going to learn some of the concepts of macroeconomics. The first concept that we will learn is intermediate goods and final goods. Okay, so intermediate goods are those goods that a production unit purchases from another production unit for the purpose of resale or for the purpose of using them completely during the same year. So jibilak goods ejon producer ba eta production unite an eta production unitor pra kine. Alright, সেইবিলাক গুডছক আমি কি বুলি কওঁ ইন্টাৰমিডিয়েট গুডছ বুলি কওঁ আৰু এই গুডছবিলাক দুটা পাৰপজৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰি প্ৰথম পাৰপজটো হৈছে ৰিসেলৰ কাৰণে ওকে প্ৰডিউচাৰজনে কি কৰিব পাৰে গুডছখিনি ইজন প্ৰডিউচাৰৰ পৰা কিনি পেলাই আকৌ বেলেগ এজনক প্ৰডিউচাৰক কি কৰিব পাৰে বেছি দিব পাৰে ৰিসেল কৰিব পাৰে ওকে আৰু সেকেন্ড পাৰপজটো হৈছে তেও ৰিসেল নকৰি পেলাই নিজে গুডছখিনি কি কৰিব পাৰে ইউজ কৰিব পাৰে ওকে নাও remember that the intermediate goods are not raw materials. Okay, that is, we do not get these goods from nature. Moreover, these are not finished goods. Okay, that means we cannot consume them directly. So intermediate goods bilak enoka bilak goods bilak mane ki hoy raw materials na hoy ami mane nature pa intermediate goods bilak na pao but tahati finished product to na hoy finished product na hoy mane ki ami directly consume korbo noaro so raw materials aru finished product or major jibilak goods thake he goods khinik ami ki buli ko intermediate goods বুলি কও ওকে আৰু যেহেতু ইন্টারমিডিয়েট গুডস বিলাক নেচাৰত না পায় হে কাৰণে কি হয় এজন প্ৰডিউচাৰে বেলেগ এজন প্ৰডিউচাৰৰ পৰা কিনিব লাগে ওকে আৰু এই ইন্টারমিডিয়েট গুডস বিলাক ইউজ কৰি পেলাই আমি ফাইনাল গুডস হলে কনভার্ট কৰিব পাৰো ওকে এন্ড দিস ইন্টারমিডিয়েট গুডস are used to convert them into final products. I have given you two examples of intermediate goods. The first example is steel sheets. Right? Jibilak steel or jibilak sheet thake patla patla jibilak sheet thake. Right? That are used for making automobiles. Mane cars, bikes. Hebilak banabole jibilak steel sheet use kora hoy. Hebilak ki hoy? Intermediate goods. Hoy. Okay? Because steel or sheet bilak ami nature na pao. Right? হেকাৰণে ৰ মেটেৰিয়েলছ নহয় আৰু ষ্টিলৰ শীট বিলাক আমি ডাইৰেক্টলি একো ইউজ কৰিব না আমাৰ ষ্টিলৰ শীটৰ আমাৰ একো কাম নাই হয়নে বাট ষ্টিলৰ শীট খিনি যেতিয়া আমি বাইকলে বা কাৰলে কনভাৰ্ট কৰি দিব তেতিয়াহে আমাৰ কামত আহিব হয়নে সো one example of intermediate goods is the steel sheets second example is cloth pieces কাপোৰৰ জিবিলাক পিস জিবিলাক এতিয়াও মানে কিবা শার্ট কিবা প্যান্ট কিবা ড্ৰেছলে কনভাৰ্ট হোৱা নাই those are examples of intermediate goods. Okay, next final goods refer to those goods that are used for consumption or for final investment. For final goods bole kole ami ki bujo jibla goods ami directly consume koribole use koru naiba jibilak ami investment or karone use koru tenoka bilak goods ok ki boli koa hoy final goods boli koa hoy yat moi tumalako example disu food and clothing. Right, second example disu cars and bikes ebilak ami ki hoy food to ami directly consume koro paru na market par kini pelai hoy na clothing mane shirts pant ebilak ami market par directly kini pelai directly use koro paru so hetu eta example of final good second example disu car and bikes car bike bilak ami directly use koro paru market par kini pelai okay then third example to is hammer hol fourth example hoise sewing machine to ki hoy it is a final good ami sewing machine to direct kini pla ami nije use koro paru aru number 5 number example to disu tv okay next concept is consumer goods and capital goods okay now we know that from the definition of final goods we know that final goods can be used for final consumption
and for final investment, right? আমি final goods ৰ definition পা গম পালো যে final goods বিলাক আমি কি কাৰণে ইউজ কৰো, either আমি consumption ৰ কাৰণে ইউজ কৰো নাইবা আমি investment ৰ কাৰণে ইউজ কৰো. Now depending on whether you are using this final good for consumption or for investment, the final goods can be divided into two types. Okay, এতিয়া আমি ফাইনেল গুডছটো কনজাম্পচনৰ কাৰণে ইউজ কৰিছো নে ইনভেষ্টমেন্টৰ কাৰণে ইউজ কৰিছো হেতু চাই পেলাই আমি ফাইনেল গুডছক দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰো. Okay, the first is consumer goods. Okay, and the second is capital goods. Okay, so consumer goods are those goods that are consumed by the consumers for the satisfaction of their wants. So jibilak goods consumer নিজৰ want বিলাক satisfy কৰিবৰ কাৰণে consume কৰে হেবিলাক আমি কি বুলি কও consumer goods বুলি কও. এট এক্সাম্পল দিছো টিভি, ক্লোথিং, ওকে সব ফ্যান হ'ব, তোমালোকৰ পেন হ'ব. ওকে, সো জিবিলাক মানে গুডছ আমাৰ want বিলাক satisfy কৰে আমি ডাইৰেক্টলি consume কৰিব পাৰো, those goods are known as consumer goods. Second type to ki hoisile amar capital goods. Okay, so capital goods are those goods that are used for producing other goods. So ji bilak final goods use kori pelai ami beleg goods produce koru. Okay, the final goods with the help of which we produce other goods are known as capital goods. Alright, now the capital goods are also known as investment goods. Here I have given you the example of tools. Okay, all types of tools like hammer. Hammer is a tool, right? And hammer is a final good. Now using the hammer, we know that we can use it in the production of furnitures. When it hammer to hoise eta tool aru jitu hoise eta final good. Aru ei hammer to use kori pela ami furniture bilak produce koribo paru ne. So that is a type of capital goods. Okay, second example of capital goods is machines like sewing machine. So sewing machine to use kore pela ami ki koru, sewing machine to already eta final good ami jano হয় ne. He sewing machine to use kore pela ami ako beleg goods mane ami dress produce ko paru, ami shirt pant hebilak produce ko paru ne. So he karone sewing machine is also an example of capital goods. So all tools and all machines are examples of capital goods. The third concept is factor income or payment and transfer income or payment. Okay, now we know that in the process of production, the producers use factors of production. Hani amar producer ejone kiba eta bostu produce koribole amar production process ki use kore factors of production use kore. Amar factors of production keta asile sarita. Hani there were 4 factors of production. Aru hekita ki asile land, labor, capital and organization. Now when we are using these factors of production in the process of production, we will have to pay them income, right? Jetia producer ejone factors of production keta kamot use kore tetia teoloke ki korbo lage he factors of production keta income dibo lage, right? So jetia ami factor income buli kom. Okay, so factors of production ok G2 income dia hoy ba G2 payment dia hoy, hey payment to ki buli koa hoy factor income buli koa hoy. Okay, our factors of production ok factor income to kiya dio hoise because ami teoloko ki korisu factors of production keta ami production process ot use korisu he karone ami ki korisu tahatok ami factor income disu. All right, so factor incomes refer to the income received by the factors of production for their services in the process of production. Production process ot nijor services bilak diar karone factors of production ok jitu income pai ba jitu income ami diu hetu kami factor income boli ko. Okay, aru jihetu amar factors of production amar sarita ase amar he karone factor income u sarita ase. Alright, since there are 4 factors of production, so there are also 4 types of factor income. And these include rent, which is received by land, then there is wages, which is received by the laborers, then there is interest, which is received by capital, and lastly there is profit, which is received by the organization. Okay. Next, transfer income refers to those incomes for which no productive services are rendered. Now people may receive certain incomes for which they do not do any work. Okay, sometimes we may receive certain type of income for which we do not need to work. Kisuman ami enokwa income o pao jitu karone ami kam koribologia nohoy.
তেনেকুৱাবিলাক ইনকামক আমি কি বুলি কওঁ ট্ৰান্সফাৰ ইনকাম বুলি কওঁ বা ট্ৰান্সফাৰ পেমেণ্ট বুলি কওঁ ওকে কাম নকৰাৰ কাৰণে মানে কাম নকৰিলেও যেটো ইনকাম পায় হেতু কি বুলি কোৱা হয় ট্ৰান্সফাৰ ইনকাম বা ট্ৰান্সফাৰ পেমেণ্ট বুলি কোৱা হয় ওকে এণ্ড দ্য ট্ৰান্সফাৰ পেমেণ্টছ মে ইনক্লুড ওল্ড এজ পেনশ্যনছ গিফ্টছ unemployment allowances scholarships etc so amar transfer income or bhitor ki poribo amar old age pension ketia pai manuhe generally jobor jetia period khotam ho jay tar pisat pension pai hane retirement or pasat pension pai so he pension to jeta monthly pai thake manujone to teunto mahe kaam koribole goi thakibo nalage pension puar karone hoy teo bohi ghort bohi pension pai hoy so pension is an example of transfer income second hobo gift ketia ba ki hoy মানুহে গিফট দিয়ে ইন দ্য ফৰ্ম অফ মানি সো দ্যাট ইজ অলসো ট্ৰান্সফাৰ ইনকাম তুমি হে গিফটটো পোৱাৰ কাৰণে তুমি তো কাম কৰিবলগীয়া হোৱা নাই হে মানুহজনৰ তাত সো দ্যাট ইজ অলসো এন এক্সাম্পল অফ ট্ৰান্সফাৰ ইনকাম দ্য থাৰ্ড ইজ আনএমপ্লয়মেণ্ট এলাউৱেন্সেছ sometimes what happens government gives certain allowances or financial assistance for the unemployed people okay government কি কৰে কেতিয়াবা যিবিলাক আনএমপ্লয়ড হৈ আছে মানে যিবিলাক ধৰলা বহুত হাই লেভেল অফ এডুকেশ্যন এচিভ কৰিলে বাট এতিয়াও জব পোৱা নাই okay tenuka bilak ki hoy government e financial assistance provide kore tenuka bilakok ami unemployment allowance bole ko all right and the fourth type is scholarship is also an example of transfer income because scholarship to korar karone ami eku kotu goi pla ami kam koribo na lage okay so these are the three concepts that we have discussed today I hope they are clear in the next class we are going to discuss a few more concepts of macroeconomics okay thank you